ye amaroko no ahia nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ Igbo nyamumahe asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi Igbo nyamumahe ike Yahuwa kijaga ike jabamba Igbo nyamumahe amara Yahuwa jindugie Igbo nyamumahe mebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na abụ m onye amụma ike Yahuwa ka ndị aga ike ji eme nganga abụ m onye amụma mamara Yahuwa jindumo amara oke ọnụ ahịa abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga Igbo onye amụma master prophet Igbo onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike Chukwu okike amara Yahuwa jindugie Igbo onye amụma Igbo onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ Igbo onye amụma amara Yahuwa jindugie abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m na abụ m onye amụma ike Chukwu okike ka m ji aga ike ji achụ ajọ mmụọ abụ m onye amụma mamara Yahuwa naanị ya ji ndụ m abụ m onye amụma mebube Yahuwa ka m ji aga Igbo onye amụma ewo master prophet Igbo onye amụma ike Yahuwa ka iji aga ike ji achụ ajọ mmụọ amara Yahuwa ji ndụ gị Igbo onye amụma Igbo onye amụma ebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ Igbo onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga Igbo onye amụma abụ m onye amụma ewo asị m elu ụwa nụrụ olu m na abụ m onye mebube Yahuwa ka m ji aga Igbo onye amụma master prophet Igbo onye amụma ma ike Yahuwa ka iji aga ike Chukwu okike amara Yahuwa ji ndụ gị Igbo onye amụma Igbo onye amụma mebube Yahuwa ka iji aga ọtụmọkpọ ndị nsọ Igbo onye amụma amara Yahuwa ji ndụ gị abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu There, why this stuttering?
Ndewo. 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 This is Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufan. I don't like this noise now. Sometimes name a program and I like noise. I like it one here but please, I'm sorry. Let's dive in. And you want a powerful heat storm, and it has been thundering in Germany, maybe the region I'm living. So the heat is too much. All I see from it been na the north in Nigeria. So now let's move in to Hainego. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufan. So because can you get no? I may move in na ihe actually ime enwe more time to play around. Now ihe anyị ga-eme taa awụ ụbọchị taa awụ 6th of August 2026. I don't like this noise. Anyị ga-ege voice video Uchechi cancer, and I will allow her to speak, and later I will explain. Or along the same side, agam na stop here na-ekwu okwu na-aga. Only 2 videos or voice recording m ga-play here. I think one or 5 minutes, Mama the other one or 3 or 4 minutes, and then I think before 1 hour this program will come to an end. Onomu is shining the light. Oh, everybody na ahụ him na. Oh, everybody na anụ him na. Ihe m na-emewu mweta ihe m ewepụta ya, ndị mmadụ ewerezie ya na-eche nye ọrụ anyị. So ihe awụ ihe m na-eme. So ka anyị gee the first voice or a video Uchechi cancer post either yesterday or today. Agama akọwa ya. Ọwụ onye ọbụla ga-aghọta ya. Ọwụ onye ọbụla na-anụ ihe immediately ha aghọta ihe nye hụ meaning. Anyị wu ndị na-ahụ ihe
ekpuchi anyị hụ ihe ekpuchi anyị ekpughee ya so that the children of men we may understand. So ka anyị gana ihe Uchechi cancer kwuru. Achọghị m itinye ihu ya maka vidio ya, but ije na Twitter ya ị ga-ahụ the same video also uwe green, so you will understand. So can you move on? Let's go. Do follow my post. You may have read some weeks ago when I posted about Alistair Butt. He is the newly appointed special envoy. Okay. Good evening, great Biafrans. Good evening to my conscious ladies and gentlemen of Uchechi C conscious community. Good evening to lovers of freedom, truth, and justice. It's been a very long day today. I thought to leave just a snippet of our activity, what has happened today. If you do follow my post, you may have excuse me. Good evening. IPOB on Dibo. Mazi Uchechi C conscious community. One conscious community. Obuari onono. Obuari onono. Ubo was a conscious community. Kambu Mazi Nnamdi Kanu ji the throne o Chikedozie o create ene radio something radio because omana maybe na enwere possibility na maybe Mazi Nnamdi Kanu ga-ewere ha radio Biafra. So now Ubuari anono who Biafrans Ubuawuzi my followers conscious community. Listen to that. Yeah, wo sub message ane sendri no na mpe no ka ọ na-aba no na mpe. Ya wụrụ na ị na-aga na ị na-study ihe ndị ekpuchi o nwere ndị na-agụ uri na Hollywood. Sometimes ha na-aga bute ike agba ha oduru beat na ihe a ga-akọ na ihe a ga na-agụ ọ ga na-aba ndị mmadụ na
subconscious mind. Conscious and subconscious mind. Emekata ụmụaka na act anyhow. Ima no mkpa. Ewetere somewhere beats. Ekodu ihe ekodu. Ana akọ ha n'ishi. Ụmụaka na-eme ka ndị agbọrọ ọgụ ha n'ishi. So, good evening, my people. My subconscious community. Sitting no Mazi cancer, Kawana no subconscious community meaning. Because she ano here, actually I'm calling. Sitting no Uchechi cancer, Kawana subconscious community meaning. Ya Kawana nyani Igbo, kani wata hiyo meaning. Agaram na page ye hunde egburu ishi na-etoye ma ahụkwanụ ndị ọzọ si ya je dururu ọrụ gị anyị aghọtala ọrụ ga. Oh, very few people ka ndị ishiri mma gege. Oh, very few people ishi dị mma ghọtara ihe m ghọtara. But ile anyị ndị na-eprezi ị ga-amata na ndị achụrụ achụ. Onye comment ya. Let's continue to listen. Nwanyị na-ekwukọ. And gị hụ otu na oji eme, otu na-eji anya onwe na-eme na-epush onwe ga hụ na ihe okwu gị eshi ihe n'obi. Ọ chọrọ i present an image which she's not in. She doesn't belong in it. Actually present onwe in a way as if or they cannot too knowledgeable, more too powerful, more hunuzo, more wananya, correla too connected, or transcend the mind, as if more awakened. I was it the awakened one who na you liberate, you know, where on a who's your way as if my order liberated. Maybe none the cano, none there's a you know, Mazen none the cano, only the Supreme Commander, maybe no G all along, when I had liberated. As if no, I honor the behind of the Paiwan Tapa. Watch what you got you went one little thing you got what and down. The only thing you got what I wanna at the end of it, no push you get for ego. Yendo's all wrong bullshit. Let's continue to listen. I wish Nkuchanye because Jawachiano originally and Dominion ya utoji na push onwe na high onwe na alofrofro na alofrofro na alofrofro madam wiki just kwu okwu ka madi be ghọta ya instead na pretend more too powerful, more too spiritual, more too liberated, more too intellect, just because of na igara in England maybe je go akwụkwọ 1 year or 2 years enye gị one certificate gị na-alọzi frofro inwezi ike ikwu okwu ka ụmụnne gị ghọta gị gị na-alọ frofro warasị 15 years ago ịnọ na Biafran land na-ata mkpọkịrị na-ata akị ọnụ ruo one 16 years na ala bekee somebody na alọ frofro na akụbụshishi anya Chineke ihe Nnamdi Ezebiro gara through all this while. Agama tolerate this that is tunkonoja art nimulo. Let's continue to listen. Read some weeks ago when I posted about Alistair Bott. He is the newly
appointed special envoy. So he's to oversee to the families, not literally looking after the families, but his first step is to find out for as many families as he can meet up with, to find out the impact that the detention of their spouses and family members have had on them, and what hasn't the British government done? What should they do apart from the area where they think that they can't actually determine or dictate to Sorry. Okay, I will not unmute myself again. I will not mute myself again. Now, ihe ị ga-aghọta ihe ewu na ọ jere to a meeting emere na England, and then nwere meeting na nwere ike wuru 2 people or 3 people nọ n'ime nga ahụ. Okay, now ọ jere nga ahụ ka ha discuss about the impact of ndị detain ihe impact mere na their families. Ojehu maka the release of Nnamdi Kanu. Ojehu maka the release of Nnamdi Ezebiro. Ihe okwojehu maka the impact ihe mere na their families of the detained people. Ndị niile eji otu ihe eji mee their families ata ahụhụ. Obi na Nigeria a ga-asị na o kwesịrị ije gbaa mkpụrụ, jee kụọ ọka, jee weta nri, o jee rịọ arịrịọ nata nwanne di ya ego ọ bla bla bla. Obi na ala bekee a na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ. Obi na ala bekee a na-enye ihe because o baby mama, single mama, a na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ, a na-enye nwa ya ego, a na-akwụrụ nwa ya ụgwọ school. But o discuss about the impact ihe mere, the impact na-eji Mazi Nnamdi Kanu eji ihe o mere to ha. O jehu nga ahụ maka na eji Mazi Nnamdi Kanu eji otu a ga-eji release Mazi Nnamdi Kanu. I believe him na Mazi Nnamdi Kanu dị aware na o jege ihe. Echiriba m na Mazi Nnamdi Kanu dị na-eje mee ihe.
ya uno Mazi Nnamdi Kanu dire jeme ya jigi ene n'ọkụ mgbe na-anọghị ya because o jee nga to represent Mazi Nnamdi Kanu, o jiri nga to represent herself. Ka anyị na-ege ntị because we will talk about it. Because here you have to understand nwaanyị awụ onye isi ndị sabo maka ihi na anyị nwere nsogbu na IPOB for the past 5-6 years. Ọ Uchechi Uchechi mere ka anyị nwee nsogbu na IPOB all this while. Ya wụrụ na ọkụhụ which Chikedoziem anyị anaghị inwe nsogbu anyị nwere. So ugbu a now akụtu onye Chikedoziem na ndị otu ya ọ mịarịa na o bugharị m n'ọrụ. Ọ wụ mazie impact ihe na-eji Mazi Nnamdi Kanu eji ihe o mere ha. That is otu ha the impact of it. Onye awụ the coup plotter, the coup leader. Akụtu onye ndị ọzọ beta akụtụbeghị ya and o bugharịa n'ọrụ. Can I continue now listening? I get ihe. To the country where the detainees are held, where they think that it can't interfere. The law by the I think the Vienna Convention does not allow them to, and that's usually in the procedure. I mean, in the judicial processes. That aside, the meeting was about meeting with family. So he met with Nnamdi Kanu's family today. So myself and Nabi Kem, we attended this meeting. Most times when we attend meetings with the FCDO, we usually would go. Since the meeting held today, we were meant to be in London yesterday, and then after the meeting we would stay over because usually sums up around towards the close of play of the day. Then the next day we would return. But today, meeting on Eku might be 2 or 3 people in the room. Meeting on Eku might be her case worker. Meeting on Eku might be social case worker. So England may appoint a new envoy. Yeah, JJ meet envoy. This envoy invite other people all around the world. AG, their spouse AG. Konani na Biafran land. Okay, yawu no na Biafran land. Onani ya ke AG. Spouse AG. Or onani ya ke AG. Relative AG. Now, it chọrọ ịgwa m na ihe o jere no for the best interests of Supreme Commander or her interest. I believe him not jere to represent Mazi Nnamdi Kanu. I believe him not jere to represent herself, her pocket. Because I could do ebe ubuari ono a boss. You know, for the past 5 years, Kanu Tagara all the whole court proceeding in England or put her for 1 day. So after 5 years, go be drawn. Engagement in Kojaka Konoko. So Ichiribam na British government when it's something they powerful. Kanu is not even informed. Onania came and informed. Or give me or Jehanania, ya Boromwa to represent. Elin here what I couldn't win. I feel the here
a social worker, a case worker. But yeah, we really no envoy up of there. Yeah, I carry her 1 or 2 or 3 persons, including her. Kinda again teenage. And that usually costs us about £500 by the time we go take Uber, take train. Trains are very expensive, and then return, yeah, and feeding and all that stuff. But we took it upon ourselves to go by road, and I take trains are very expensive, and then return, yeah, and feeding and all that stuff. But we took it upon ourselves to go. We took it upon ourselves to go by road because I needed too precious. But if in England, you took it upon yourself to go by road. If in Alabeke, Gina assume that you took it upon yourself to go by road. You know na Biafran land, moto na agba, igeje na motor park. Na Alabeke, na Germany, 80% of the people enweghị moto. Ihe na about bus or train. Now Germany, 80% of the people enweghị car. Oh, that she took it upon herself. Na ya agba flight. She went by road. Okay? Because everything is all about her. And all about how she's suffering. All about how things, making, that she's suffering so much. But only taga who won na Sokoto prison. But you claim no ya was the victim. No ya was only taga. Onya oshini na gadroom 24 hours a day. Ataga. Oh ya wonye be England. Onye one appointment maybe obi na another city. Okwesiriga London. Oh, she took it. Oh, that means Okwesiri charter flight. I took it upon myself to go by road. Did you understand that? Did you understand that? And when a train, you get do train about or get with a motor. Oh, I took it upon myself. No, it would have flight. No, got cost about £500, but I took it upon myself to travel by road. Oh, it's so painful. Oh my God. Oh, itana. You took it upon yourself. Chai. Hey, itana ta. Je here basara here Mazi Nnamdi Kanu. And he traveled by road. Ibn Alabeke. You took it upon yourself. Chai. I won't get it too much. Let's continue to listen. By road, and we just got back about, this is 9, got back about 10 minutes ago. 10 minutes ago. So we are knackered. We're very, very tired. But that being said, that does not stop me from narrating a little bit of what happened today. So the meeting with the British envoy, if you recall also, I attended the Parliament, the House of Commons, where the APPG held. That was when the conversation, not just the conversation, I mean the debate and the push for this very special envoy was also held. The
This is what other countries have. Have the US, Ireland, China, Russia, Canada. They all have it. Just UK that never had it. So they rely on their consular officers to attend to their, and it never goes round as it should, to attend to their citizens abroad who are detained. And I think from what I'm gathering, I think Mazi Uchechi might just be the only person who was extraordinarily renditioned to Nigeria. So I narrated what I narrated to Alice about was, he wanted to know the impact on the family, and that was very hard to go through. Had to go through having to take care of, and then became alone, and we're just not normal family that you could say is just going through, living life alone. There are several things that on a daily basis. I'm going to call my phone again. Ichirima about impact. Can somebody hear me? I've been messing with my volume. Can you hear me now? Now. If you want to know about the impact, Jane to Canon Takoko, what are the impact? Ichirima about impact. Jane to Neno na Sokoto. Kambu iji jide Mazi Nnamdi Kanu obotoro na Sokoto. As a matter of fact, Mazi Nnamdi Kanu no na prison. Owo na ni anonga. Umunne no na prison with him. Ichirima about the impact. Emmanuel every day on the way. Sokoto, Abuja, Sokoto, Abuja, Sokoto, Abuja. That is the impact. Impact no onye be England. Duru na anya a condition. Na ata boga. Now the reason here could maka the impact on the family. Okay, look about Opana Mazi Nnamdi Kanu. Ipokoya Jane as the next of kin. Opana Mazi Nnamdi Kanu etone alisoro 20. Ipokwa ejine sikwa ha kpota onye ke ko soro je be represent nna ya as the next of kin. Ipohia Jane. So yi jene because reason equal na the reason equal je awu ke release na ndeze bi no this equal je no maka ka amata the impact on you. The last time I check igwara no le ofebu that you have moved on. The last time I check ikwuriye I drop roji to Darlington that je papa no Nnamdi Kanu na ihe o na eme no get end nowhere because he move on. The last time I check, people matter na get move on. So o say tie no wu, I wona family. Ijemene ka social welfare about impact onye GAG that in your mind you don't relate with him. Onye GAG is support ga ndi no yen. Ugbu a now
o setiene maybe ebe a ga-enye gị some grant, maybe ebe ga add na gị ego ị na-enweta your social benefit. Ugbu a iwu na family, ugbu a na ịchọm na play role of a wife. Iwuru nwanyị gịnị mere ije jee duru na Sokoto nga ahụ na-eshiri nri on a daily basis. Ele dị onye ị na-aghọrị, ele onye ị na-eri job n'ụbụrụ ya. Enwere people dị useless that you can deceive, not the awakened one. Ọta ka anyị lụrụ na nwaanyị, ọta ka anyị hụrụ ụmụ nwaanyị. Maazị Nnamdi Kanu taking a lot of bullshit. They go do. Now reason, according to her, now the reason OGJ now actually matter the impact on the family. EJ because of your social activities. On here be common nani. EJ because of Nnamdi Kanu. You went because ele otu a ga-eji enyere gị aka, ọnwụ otu a ga-eji agbapụta Nnamdi Kanu. Nnamdi Ezebiro onye ndu. Impact on you. Okay, family. Ịkpọtakwara nwa Maazị Nnamdi Kanu nke ukwu ka ọ bịa represent ya as ọpara Nnamdi Ezebiro Supreme Commander. No. Oh, hey, Nabikegi. Oh, myself. Upon here ni no kuru. O take your time. Ikwu okwu gbasara Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Onwere mgbe ị hụrụ ọsị my husband. Ọkwa onye irubiku ge 2 months ago before achụọ Chikedoziem. Onye isi nọ na-apụ ara. Ugbu a anụ hapụ ara. Ugbu a iji eme n'okwu maka ebe ọ ga-benefit. Let's continue. O nwere some efulefu ga-ege ihe ha na-akọ aka ndị ṅụrụ mmanya. They are working the one now. Ahụna the behind of the power tapa. Mmadụ na-egwu mmiri. Ahụna m ya. Mmadụ na-egwu mmiri. Ahụna m ya. Ugbu a ka o jego okwu. First month of the rendition of jail. Year 1, year 2, year 3, year 4. Ugbu ka o bilitere. Ugbu ọhụrụ na things na ha change. Na enwere possibility na one day na Supreme Commander ga-apụta. Ọgwamana anyị na enwere ihe na-eme underground. Ime na-clear that ọwụhụ for the release, not for impact. Impact a na-ekwu ọfụsụrụ kpole. Iji ga ihe impact ha sị gị ndo. No. Iji ga ihe impact ka ele nwere ihe a ga-emere nne gị allocation, ka emere nwere therapy ndị a ga-enye gị, ma nwere benefit ndị a ga-enye gị. Ihe ọ pụtara, onwe ihe ọzọ ọwụ. I know England. I'm a motu na-eji eme. Let's continue to listen. That are attached to us, so it makes it more difficult to live through. I became myself. My health deteriorated since 2021. In fact, everything broke down 2021. My mom died in March, and Mazi Nnamdi Kanu was taken in June. So that was when everything broke down, and subsequently, I've had to go through the cycle of. Ubrole kanyi no na story my health too. Hey! Elekwene about health Nnamdi Kanu eji na prison. I nwere card a na-eji to doctor. I nwere insurance, health insurance. You can go to your GP on a daily basis as you because in on a social. Iwu a na-enye gị ego. Iwu single mother. A na-enye gị ego. You can go to doctor 10 times in a week. Mazi Nnamdi Kanu cannot.
So it is all about you, me in the morning, me in the afternoon, me in the evening, me in the night. Atabuna mwem na ahụ, atana m ahụ, atabuna mwem na ahụ. The same thing ka okwu ga-esi. Oh, na Mazi Nnamdi Kanu na-eweta ego na na-eme ke ọkwụ ụgwọ skulu nna bikem o meghị nke nna bikem o weteghị nke nna bikem o meghị nke o weteghị nke ya eje nara nde ya nara nde ya nara nde ya nara nde ya ejere nde ya atọ na nde Nnamdi Kanu na-eweteghị ego ero nde ya atọ na nde Nnamdi Kanu na-eweteghị ego. And thank God I'm here still, and by the grace of God we'll continue to be, because we do have work. We also narrated about Nabi, well, around the Nabi came, and how we've had to cope, and we talked about going to Sokoto, and all our travels to the first time Nabi came to DSS. So not just the whole journey in summary, and then I narrated the journey, the legal journey around Mazi Nnamdi Kanu's legal battle. We talked about going to Sokoto. Nke ije na-eje ezubere gị chi ije ya to Sokoto ọzọ ka m kwụkwụ gị na Sokoto Chineke kpọọ gị ọkụ ka ije na-eje ka m kwụkwụ gị na Sokoto. We talked about going to Sokoto again ka ijere asị ha na ife ọsụrụ Mazi Nnamdi Kanu azọ na ga-akpa asị no 1 gịnị million ka ọ gịnị ije mara ọzọ ka ije na chiri force supreme commander ka ọ hapụ Chikedoziem ịchọmara ije ọzọ. So that we faced. But to cut this thing short, if you follow the Biafra morning intelligence briefing that I usually post for the past few days now, is something that I have picked up from my website to walk around. I talked about the question that should go around to the United to the British government. Oh, nwere Biafra morning intelligence briefing. Oh, Uchechi can say mehere Biafra morning intelligence briefing. I left for it. Zukwadike achugebe galebe onwere onye na-ege m ntị onwere ndị na-ege m ntị na nọ na-anụ ihe m nọkwa nọ na-anụ na emeghe na Biafra morning intelligent briefing. Oh, Biafra enwere intelligent briefing. Uchechi gala control intelligent ele onye ga-ede intelligent o Chinasa woru ka onye ga na-eweta intelligent alefu dịkwala careful. Chideke biko akwano hello, can somebody comment something? Oh, enwere Biafra morning intelligent briefing. Oh, Mazi Uchechi Kasala na control you. Chineke mere ai Mazi Nnamdi Kanu atagbu n'onwe na ahụ chai onye hụrụ Mazi Nnamdi Kanu kena ya mmanya chai Nnamdi Kanu wụ dị mkpa onye a wụ dị mkpa
to tolerate something like this. Chai Chidek. When you know neighbor, jelota one, jep one. You yeah. What have you done for your citizen? What can you do for your citizen? Why haven't you done enough for your citizen? And that was the question today. And I talked about what I've always talked about, the procedural errors in Mazi Kano's legal proceedings and the extraordinary rendition. They also take into account the United Nations suggestion, the opinion that they issued, which wasn't binding, but they take it seriously. So my worry, my concern is, you can't slap anybody, but my concern is, I've been ill. What can you do for a family member who's ill and their spouse is in detention? What can you do for? And when information na he release any Mazi Simon but mama here or the authentic and man with information they release any Mazi Simon I don't know. Mama or here they will kind agent. Which wasn't binding, but they take it seriously. So my worry, my concern is, you can't slap anybody, but my concern is, I've been ill. What can you do for a family member who's ill and their spouse is in detention? What can you do for them? What you haven't done? What I've constantly asked is, why can't you talk about the what about Nnamdi Kanu Ejeji? What will you do for the family member which his spouse is in detention? What will you do? All about ihe agemerene, ihe agenye, because Mazi Nnamdi Kanu will a British citizen and nwaya nunga. So ele ihe ha gemerene ha no nwe ha owuhu ele otu a ga-eji je liberate ya Mazi Nnamdi Kanu, ele otu British government ga-eji je force Nigeria ka ha release their citizen, or for the family member who was ill, or ta ka no mana no ji ha ahụ every time akụrụkpo ndị sabokokpo ọnụnga ahụ, akokpo na Australia ọnụnga ahụ, akokpo na Finland ọnụnga ahụ, akokpo na Italy ọnụnga ahụ, ebe ọbụla ndị sabo ndị iro Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander onye ndu, ebe ọbụla akụrụkpo ọnụnga ahụ ọkụ onye na-akpa ha ahụ. So this thing or generate for the best interest of Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu onye ndu mba o jere maka ihe ọ ga-enwete, maybe ihe o je wuna social amt, or ihe is maybe recommendation onye ahụ ga-enye onwanyị ahụ onwoke ha ga-enye ọ ga-ewere eje na social, maybe aja na ego, maybe ya wuna stop na inye ego a continue na-enye ojehu maka ịgbapụta Mazi Nnamdi Kanu. Ebe ọbụla ndị iro katana no ga ahụ ya ya gbara flight say, "Chey, let me go and face to face to discuss with Madam Nneanya. Let me go face to face to talk with Kanonta. Let's reach understanding." No. Ebe ọbụla onwere mgbe ọ nọkọta ya sị, "Hey, ana m aga to zoo. Let me face to face. Let me go and meet Emmanuel.
let me go and meet Nena so that kani mana utage neji enyaka. No. Yeje yana ndesabano no. Yeje yeno jofano no. Yeje yana wani shiponkano no. Okwonye na akpa ha. But mgbe ọbụla yana epushu na ya akpa ha. Ozi maka ojiji eji Mazi Nnamdi Kanu mere oji arịaga ọrịa. Chineke. Let's continue to listen. That's the point. He was illegally taken. He was kidnapped. That is where you should start from. Do they have the jurisdiction at all? I'm not saying go and slap Nigeria, but you converse. You do have conversations, and that should begin to take place. So that's what happened today. So much is going on. People are going through so much. There are several members of our family members, several family members of IPOB, and other people who are not even IPOB members. There are still people from ance who are illegally held. Yes, they have not been charged to court. Do you know what is going on? Do you know about Wawa Barracks? That is our campaign now. Please, Biafrans, we do have work to do. I beg of you, please. So, about Mazi Nnamdi Kanu. O create him now a foundation. So, Monday GG, Monday NSAS, Monday K, Monday. So, O create a new campaign. Oh, she has work to do. Ayageje release in the NSAS. Organa campaign is it for in the NSAS. So, So, Barrister Lawyer Jimako Neja Abapatande IPOB members AGG. I'll give them a contacting here. Achomana Ibuari on Anapolaya DOS Chike Doziem. Or Chomana create another thing. Oh, here was a new campaign here. Biafrans, we have work to do. Or what about Nande GG? Or what about Onyendu GG? Or Biafrans, we have work to do. Please go to the Twitter and listen to original of this video. Voice here, a little bit. But only one reason no jibia nga ahụ maka ego. Only one reason no jije ebe ojene o maka ego. Only one reason no jiputa na agba no ihe o maka ego and ọ ga-agba na before. Ọ gwala nnọ mbụ na ịgba flight ga-cost £500. I took it upon myself. Gbara moto je. Ibi na ala bekee get take care upon ọwụ moto ka anyị na-agba na Europe. Ọwụ train na moto na bus ka na-eje eje ebe a na-eje. Onwere onye na complain no nsi na ya gbara moto je ebe ọ na ya gbara ga achọghị ịgba moto gba train. Ọ gị ga-anya ga eduru na train eburu gị je buru gị yo. Let's continue to listen. Let us all focus on what our goal is on. What our goal is about, and push for it. We have work to do. We have campaigns to run. We have brothers and sisters held in horrible places. I have a podcast that will bring you to tears. We just need to tidy it up and then we'll put it out in segments. And there are more people to come up. So we are pushing, so I'm not just going to sit down there and just not do what I can. So I am pushing. We need to push, and I want you to join me.
I have a podcast that will bring you to tears. Oh, the detention of Mazi Nnamdi, you were not able to push it for the past 5 years. Ugbu a imeghe podcast ipush ndị ọzọ eji eji ọwụwa about Mazi Nnamdi eji eji maka ndị ọzọ, because ihe nwụkwa ịdị na-create avenue for Chikedozie ma na ndị otu ha na contribute, because ha bịa na ha say yes we are doing something with Uchechi cancer ka anyị support ma so that egide ha ga-agba ọzọ the war against Mazi Nnamdi ka ọ na-agakwa on. Ọ chọghị ịkwụsị, ọ chọkwara na dog in so that ka ndị achụrụ achụ nwekwa ebe ha ga na agbado. Oh, we are doing something with cancer, we are doing cancer something with Uchechi cancer, we are doing so. Oh, Biafrans, lekwe ihe na-eme, she's working with us. Here continue na-eri Mazi Nnamdi Kanu gbakọrọtara, continue na-eri Mazi Nnamdi Kanu gbakọrọtara. Continue na-eri Mazi Nnamdi Kanu gbakọrọtara. Can you continue na-eke? And let us push for our people held in hidden areas they called prison, Wawa prison, Wawa barracks. It's not a barracks, it's a military location, and then the Borno one the Wawa is in Niger, and the other one is Giwa is in Borno State. So I want you all to join me. Ubuana, let us call for our people holding Wawa barracks. Mboye na DOS na mboye na Chikedozie na n'ọrụ osi ha jemenye. Ubuana ka ọ pụtara i champion i push for ndị POB ojeji. O gịnị m no push, o gịnị m no make here as a priority. All these 4 years ego niile Chikedozie ha tọtara. O gịnị m na push here towards ụmụnne anyị ndị ejeji na Biafran land. You have to understand one thing. A destroyer na cool, yeah. But oka kuno gidigbam na push ukwe. Oka kuno gidigbam na alụkwa ọgụ ya. Ọ ga back down. Ihe ọ lụga to finish. Achọ na Chikedozie ndị otu ya, but oka nọkwa na alụ ọgụ. Is another way now. Create a platform. Also, no Biafran security gene security gene. Amam hiyo kureko. In this campaign, and let us ask the Nigerian government, what is it they talk about unity, and why is it they talk about civil or civility, whatever it is that they call. Oh, unity, let's all come together, let's be one, but you're not one. I learned that it's just mostly Igbos who are left, who are kept there. A certain person, I'm also coming on that, was taken to Wawa just because he attended a court case that Mazi Nnamdi Kanu he attended to in support of Mazi Nnamdi Kanu. So we have work to do. There's so much going on. It can be overwhelming, it can be daunting most times, but we just have to keep moving. I went there today with Margaret. Margaret is she's 94. She's 94. She's 94 years old. I'll share her picture with me, and she does nothing. She wakes up in the morning, she fights for widows, she fights for people.
And she was advising Nabikem today. She said to Nabikem, life is not about money. You fight for people. You speak for those who can't speak for themselves. You stand up for those who are being bullied. And I said to her, Nabikem is already doing that. Stands up for his friends. And that is what we're all doing, and his father is doing as well. So please, 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 this campaign will be rolled out very shortly. Please join. Let us ask the Nigerian government what their intentions are by keeping our people in Wawa. And there are several things going on to the family members. The wives are suffering, the children are suffering, the family members, and then the returned detainees are going through so much. I have just coached one, last week. In fact, we're going to have more subsequent coaching sessions. These people went through psychological torture. Most of them can't remember a lot of things. Some do remember and want to be integrated back into the society. It is difficult, but I will be bringing that, a lot of that, into the social media space, because it is a battle that we need to push. I don't want the video to be too long, please. Bear with me. If you can join me tomorrow at 4 p.m., there is a podcast that will be going on with our brother. By the grace of God, if that is not going to happen, I will put it out there. It is time to bring us all into consciousness. It's very important. And like I said in my video, when I made a thank you video to all of you who prayed for me during my surgery and my period of recovering, I did say that we have worked. I found my purpose, I found my calling, and so let's all put our hands together where we can push each other up, where we can, elevate one another, where we can support. But together we must make our place a better place. Thank you, and God bless you. Udo? Surgery. Osi na emere 2 or 3 years ago. Oke na-ekwu okwu ya. Osi na ekere ọrụ eke. Now, ugbu a ka ọ matara ebe ọrụ ya nọ. Now, ọwụwụ ikwuru with Mazi Nnamdi Kanu n'ihe ọ na, that is na-epush ihe ọbụla agenda Mazi Nnamdi Kanu na-epush ya. O nwere agenda nke ya. O nwere ihe buru uru nọ na more than 8 minutes si o kwuru okwu na-awụhụ na ya tara ahụhụ baa moto jee England, na ha jere restaurant, na ihe akwụ jenga ahụ ka discuss otu a ga-eji enyere ya aka. Ọwụ ha about Nnamdi Kanu eji lady ihe niile ọkọrọ nga. O nwere otu ị ga-edi original ya, enweghị one thing ị ga-egide n'aka. Chineke alefuo ne. Hey! Mazi Nnamdi Kanu erie na arịrị. Ọ ta na ahụhụ. Chai! Nnamdi Kanu mụ ya. Ama na. Ọ ta na ahụhụ. Chineke ekpele ihe ọjọọ. Somebody can't stay without ime ihe ga na-eme undermined onye ọchị mụrụ na ya nwa. Ugbu a na o create a foundation. Ọwụwụ IPOB, ọnụwụ under IPOB. Ugbu a o nweziri IPOB security alert. Ugbu a ọ na-ekochizi ndị akpọpụtara. Onye ha akpọpụtara ọ na-ekochi 100% ga-awụ sabo against Nnamdi Kanu. 100%.
onye ha ga-akwụrụ with Mazi Nnamdi Kanu ọ ga-akwụrụ with Chike Doziem na ndị achụrụ achụ. Can you get in this one? It's not money. It's not money. It's not money. So that means a quick one, yeah. Every reason is just is a bit So Eli, again for some time now, I just separated myself from a starting circle. Okay. So you have now because when I tell people something, till tomorrow, whatever I've said to you, which is a conversation that even you do have it. It is not a conversation, yeah. The conversation that I have with you, Masaronyendu, is a conversation that you two have with somebody else. Do you understand? And it's a conversation that Onyendu was in Kenya. It is not hidden. It is not a hidden thing that Onyendu was in Kenya. It is not a hidden thing that Onyendu was living a different life in Kenya. So when you go in your circle where you people do your meeting and talk about me, yes, now you are going off your track. Listen. Genontin. The Osi Darlington. The conversation that I had with you, that Onyendu was in Kenya, you also had it with other people. Genontin. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu na Kenya, ana he discuss on a daily basis na Nnamdi Kanu no na Kenya. I chetere my vision. Enwere my vision. Ihe a na-ekwu, no British government gbara ya amụma, no British government gbara ya amụma. Somebody discuss on a regular basis in Biafran land without knowing na onye na ya na akpa that time no on the radar of the zoo. Onga conversation ojiga. The conversation I had with you, you also had it with other people. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu na Kenya, as he dey hot na ndị otu ha ma na Mazi Nnamdi Kanu na Kenya. That means they have been discussing. Abraham no na asim na ana me feel na o nwere nwaanyị na discuss with somebody na Biafran land. Onga ka eji me intercept the communication. Mana na Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya. Let's continue to listen. Onwekwa onye mkpọrọ aha. But nye mma wụ na enwere also, you also had it with other people. Omegeye oneme in the hot and died. Now gossip nkoronagi, you also gossiped. That is na ashiri mbaranagi. Gino wogi bakwara the ashiri to other people. So Mazi Nnamdi Kanu na Kenya. Hana ha akụkọ na aga na Biafran land. Nga ha I chetere mgbe egidere Mazi Nnamdi Kanu egide. Ahead of time. Ndị DOS na anụmara ha ọrụ arụma already. Let's listen again. Okay. So you have to now. So that means a quick one, yeah. Every reason is just is a bit So Eli, again for some time now, I just separated myself from a starting
from a certain circle, okay? So you have to worry now because when I tell people something, till tomorrow, whatever I've said to you, which is a conversation that even you do have it. It is not a conversation, yeah? The conversation that I have with you, Masaronyendu, is a conversation that you two have with somebody else. Do you understand? And it's a conversation that Onyendu was in Kenya. It is not hidden. It is not a hidden thing that Onyendu was in Kenya. It is not a hidden thing that Onyendu was living a different life in Kenya. So when you go in your circle where you people do your meeting and talk about me, yes, now you are going off your track, and I would like it to stop. Where you people go and have your conversations and say that Natina Sanworu gossips with me, yeah, I don't gossip, and I know that that's what you women do. That's all you people do, gossiping. Gossip is when you talk about someone in a very out of place manner, which is when you lie about someone. Excuse me. Yeah. Excuse No, me. let me finish, please. Let me finish. There's Okay. something you said that I want you to correct. No, I want to correct this, please. Before You want to correct you what? said we go to our cycle. You said that when we go to our cycle. Yes, yes. So you hang on now. I'm not saying you talk about me. You people are telling people that Chinasa gossips with me, with Onyendu, about Onyendu. Okay, that is what. Are you mentioning me or you're mentioning someone else? I am mentioning you because can you allow me finish, please? Can you let me finish? You cannot swear. You cannot swear that you, Benjamin, that you people are not talking about Chinasa. That Chinasa talks with me. Onyendu Nona Kenya. Anybody, even with the British government, everybody knows that. You have to understand something. Mazi Kanonta has been vindicated. So Chinasa Nworu knew that Mazi Nnamdi Kanu was in Kenya. This has vindicated Kanonta. Chinasa Nworu, ndị otu ha, Idehot na ndị ọzọ knew that Mazi Nnamdi Kanu was in Kenya. And also now, even the British government knew that he was in Kenya. On past tense. Or no after the rendition ka ona say na ha matala. Or before the rendition na ha man na British government man on na Kenya. Elo otu ha ji mata na ono na Kenya. E gara report na onye gị na ya bi anu ohie na ọkpapụla o mebi no no hu nga ahụ o mebi na ha kwụma gị ụgwọ ha na akwụ gị because no busy na Kenya. Ọ gị ji na report elo otu iji mata na British government ma ịgwaga as the hot na ihe m kọrọ na gị ọ ya kọrọ na the hot and gị na onwe gị akọ nakwa ya ndị ọzọ na even na Chinasa Nworu ma 1 month or 2 months to the rendition na Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya according to Uchechi cancer. And the worst thing gịnị ya na-ekwu okwu ya na record gị gịnị ya na-ekwu okwu ya na record gị ihe awụ voice recording that is discussion ya na as the hot but ya na record ya and maybe or as the hot release in here I don't know but I don't think no as the hot release in here but kind of It is not it's not a hidden stuff. So you don't expect people not to say if people are having conversations. Am I making sense? Please say something. Benjamin, because in the base years, I'm not two of you. Nyenum like. When you people go in your circle to talk, yeah, do not take me in there. Again. Can you hear yourself?
gossips with me, with Onyendu, about Onyendu, okay? That is what... Are you mentioning me or you are mentioning someone else? I am mentioning you because... can you allow me finish, please? Can you let me finish? You cannot swear... You cannot swear that you, Benjamin, that you people are not talking about Chinasa, that Chinasa talks with me. Onyendu Nona Kenya. Anybody, even with the British government, everybody knows that it is not it's not a hidden stuff. So you don't expect people not to say if people are having conversation on Onyendu, but to bring me in that Namana Chinasa we are gossiping with Onyendu is that that's asked Benjamin, because in the base years I'm not two of you. When you people go in your circle to talk, yeah, to drag that Chinasa, do not take me in there. Again. Everybody behaves the way they. Hey! Kanunta has been vindicated. Kanunta has been vindicated. So nwanyị na-akọwa na ya ma na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Ugbu a na o setiene na ya na Idehotu ya na ndị otu ya na-ediscuss na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Even na o kwuru na British government ma ahead of time nọ na Kenya. Ele otu Uchechi Cancer ji mata na British government ma na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya. So mgbe Chinasa ha na-eme ataki Kanunta ama ha na Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya. So ha just na-pretend ha na-asị onye ndu lot mere lebe no anụ m here anụ m na England ha na-asị legodo ọma na anyị ma na ọnụ na Kenya. Ịghọtara? Because Uchechi Cancer na-agwa ha ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. So ya wụ the source of information otu eji mata na Maazị Nnamdi Kanu otu Uchechi wụ the source of information otu Chinasa na Asidehotu ha na ndị ọzọ ji mata na ọ nọ na Kenya. Because ya gwaga ha the conversation I had with you about Maazị Nnamdi Kanu being in Kenya, you also had the same conversation with other people. So gina mmadụ bugo na Chinasa ha na-ekwuzi this story na gossip na asịzi na nọ na gossip na ya na share this information. Yeah, before the rendition they were talking about it. Yeah, topic ha na discuss on their own before the rendition. Uchechi Cancer was discussing with Ndotu ha on this matter. But mgbe egideziri ha na blame Kanunta normal. Whereas they know. Whereas she knew na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Elo otu o ji mata na Maazị Nnamdi Kanu move on na-ebi a new life na Kenya. Ima na ihe wu two different voice recording. The other one reach na this one. Ama mo onye release nka. Ganenu nti. Bono Kanunta say we are sorry. Bono Kanunta. You people should apologize to Kanunta because Uchechi Cancer has confirmed that before the rendition that she discussed with Darlington and she discussed with other people and she confirmed that maybe Darlington has discussed with other people and they were discussing it with Chinasa Nworu. Madam Mazi Cancer confirmed that Chinasa Nworu knew that Nnamdi Supreme Commander Onyendu no na Kenya before the rendition. Prison. What you people prefer is war. I am not interested. I know
Any day Nnamdi Kanu comes out from the prison, yes? Anything. It's already in my book. What happened is in my book. Everybody got Azania. Do you understand? It's not a hidden thing. So whoever is going around, now I say that China Sanworu is gossiping with the Onyendu's wife. I'm not going to get Benjamin. Unu Oma again. Oh, God in the heavens. I will. Oh, I want to pass me away. Just about everybody in Kitty. Now I'm suffering, going through my own life. I am suffering. I didn't call you for you to say. I'm calling you to tell you, Maggie. Oh, no. I didn't call you. No. Tell the Benjamin as well, and I will tell him. No, I'm not lying against you. You people are in your circle. Which you are also in that circle. I don't really care. That's what I'm getting at. When I got name exchange words. You see, you've gone to that place again. You have gone. You have gone. No, Chinasa. Chinasa, I have never seen Chinasa. I have never met it. More than Nnamdi Kanu in a prison. If you people, if Nnamdi Kanu is not in prison, even Nnamdi Kanu is not in prison. Please. I respect you so much. I respect you. When you go, are you not the one dragging the Chinasa? So when all of you in your circle, so keep dragging. When you go in for meeting, when you people go in for your meeting, Benjamin. No, that's the thing. Don't go there. Or who Chinasa telling me anything? Chinasa doesn't tell me anything. Is it for me to even come down to speak to you? I'm not bringing myself in. You people said that Chinasa gossips with me. You people, you can say that Chinasa gossips with me. Benjamin, because all of you can now. All you and Benjamin, you and Benjamin. I did not discuss. I'm telling you, not when you're dragging your Chinasa, drag your Chinasa the way you want to drag your Chinasa. Do not call my name. Please excuse me. One time, when I got very fair on here, please go to sleep. Ooh. Did you hear that? Imana ihe awụkwa the same voice recording gonna Abrana Benjamin. Here another voice recording. In the beginning, also here, Darlington, the conversation I had with you. That means na mana ge Abraham ge na Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya. This is same conversation on you were ne busha shia ge na ndo tu ge na akpa. And maybe come on that. So no na akpa ihe with Chinasa Nworu. That's mba no Chinasa Nworu. Oh no ge gbara no Chinasa Nworu. Oh you are gossiping with Chinasa Nworu. No. Chinasa Nworu. Yes, na Chinasa Nworu ma. Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya. And even the British government makwa no na Kenya. So Mazi Nnamdi Kanu mene travel. Elo otu oji mana na British government ma na Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya. Mazi Uchechi C. Elo otu oji mana na British government ma na Mazi Nnamdi Kanu no na Kenya. Elo otu oji mata. Ihe ewu Kanunta has been vindicated. That all those set of people, they were aware
that Mazi Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Number one, Imana Umwani Highway send ego 10,000 pounds to Kenya. Ejim the document before the rendition, 2-3 months before the rendition. And as the Hot was speaking with Dr. Nacho, so all of them knew. Ghana said, they know. Honey, them and Mazi Nnamdi Kanu, but they were all lying. As it hot to Mazi Nnamdi Kanu na Kenya before the rendition. Uche Mazi Cancer Barahana Mazi Nnamdi Kanu na Kenya. Maya kwa elo otu ha geji amata na Mazi Nnamdi Kanu na Kenya. And they were discussing it. Yeah, conversation hana enwe by themselves. They debate, they discuss, they debate, they discuss, they debate, they discuss. They know. She confirmed it. Ihe na jo ele ihe mere ni as the hot uji. All those voice recordings in the uji or what tabe. Ele mbo as the hot to get what tashi voice recording in the cancer drop online. Or how long ago? Darlington. Get what tashi hende. Chileke. Alefuna. Because according to him no. Quote no. Cancer. Also that the British government knew, they were aware that Mazi Nnamdi Kanu was in Kenya. How did she know? So, Uchechi Cancer Mazi na ndị otu ha na ndị DOS ndị otu ha nye conversation ha na agba and all confirmed each time on say that Mazi Nnamdi Kanu move on. So, Uchechi Imana Mazi Nnamdi Kanu move on. Elekweni ihe iji na agbari everywhere. Na aga for spouse. Onye ji spouse. Onye spouse or onye ji spouse ya or spouse eji whatever bullshit na ako. You kuru na Mazi Nnamdi Kanu move on in that place. You kuru na the other recording. Why are you still pushing as if you are still in the picture? You are fooling yourself. Ina agba egwu ana ahụ okpurukpu gị gị na-agbakwa egwu ana ahụ okpurukpu gị na-agbakwa egwu ana ahụ okpurukpu gị na-agbakwa egwu isi na Mazi Nnamdi Kanu move on lụrụ nwaanyị ọzọ zụrụ ụlọ ikwuru na voice recording. Why are you still pushing yourself to only move on zụrụ ụlọ? Why are you still claiming that you are the spouse? Maka ego. Because first year, second year, third year, fourth year, you were not interested. Oh, waki, epatra, they show interest. That bullshit that Mazi Nnamdi Kanu was about to be arrested in the UK is bullshit. It's baseless. Oh, yeah, chopri na UK. Mazi Nnamdi Kanu abalaga. That information is bullshit. Ele reason UK gaji chon email arrest na UK. Ele reason. Unless mo maki family issues. Oh, UK chiri email arrest their citizen. Ya wuru na UK mere arrest ima no ya kamma. UK akari send ya to Nigeria. UK gare try ya na UK. Release ye. Okare kamma. UK ele ihe o mere you okay o maka gini ka egwu o maka ele reason he ji chon unless mo nwere another reason or terrorism charges ka ogini ele reason UK ji chon UK may arrest, they will deal with him there
unless ma achuga ya because of family issues, and the family issues onye butere ya mmadụ gbaga ọsọ from fire to frying pan, still itokwa ganọdụkwa na frying pan ekpeghị ka izuru ike a na-agọsipụ about you, na-agọsipụ about you daga ndị iro anụ ya. Ndewonu ekele m unu. I'm done. Mazi Cancer went to meet her case worker or social worker or somebody now who for humanitarian thing. Maybe ka onye document, ka onye akwụkwọ, ka o present ya to social house. Na ya ka need pre-funding. Na ya qualify for a particular funding. Ima ihe ndị awụcha funding. Onye ejebe funding. Onye na-akwụ na UK and America ebe ndị Democrat bi. Funding na fund bullshit. Onye sị na ihe ara ya majeji, but I have done my part. Jeno watch ya the original na Twitter ya, the first voice recording. Watch is here Dominion and I heard that that's rubbish. Ojihu yenihu onye ji relative ge ji n'ihe mekọtara gị n'ahụ. All just myself, myself, my well-being, my happiness, and my pocket. Not about Nnamdi Kanu, Nnamdi Zebino. Mbu. So fast our people get recognized that this woman has nothing anymore to do with Mazi Nnamdi Kanu. On 2 different voice recordings, I confirm one that Mazi Nnamdi Kanu move on it on. And on her action with her latest action with DOS, confirm on that you are not in the picture. Because if you are in the picture, you would have been on the side of Mazi Nnamdi Kanu. Rather, you were on the side of Ndesabo, of Ndino, of Ndachurachu. And I'm sure Noga Nokwa na the side of Ujofu and the Nneka Chimesi now. Onye mamadu na-egbu ya alefu onye agbata obi mmadụ na-egbu ya. My vision that na ihe ga-awụrị na somebody gbaga ashịrị with somebody being a Biafran land, then some ndị security forces atapụọ phone mata na Mazi Nnamdi Kanu nọ na Kenya. This has confirmed it. Na enwere ashịrị for months ha na-agba na Biafran land. Ekele m unu. Anamba me ịkpọ one music, but aga m akpọ ya ọrịa nga somebody asị na mkpọga ya ihe, but rather ka m kọrị Divine Mother ka m mara ime awaken a sleeping giant. Friends, people onye dị ukwuu, onye bụrụ amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwah, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master.